Good afternoon. Welcome to Raos Academy, Hyderabad. I am Dishanth, the Economy faculty here. Raos Academy test series ni launch cheyadam jarigindi on 9th November 2025. Our test series ki we are giving explanation also. So today's discussion is related to the explanation for the test that is conducted on the 9th November. So we will proceed with the discussion for the test. And I am dealing with the current affairs that were asked in the test. Only the current affairs part. And the first test is related to the history, ancient history. So history sir will take care of the remaining questions. I am going to deal only with the current affairs questions. So let us start with the questions. The first question is from the economy with reference to the India-UK Free Trade Agreement. Consider the following statement. So current affairs for the first test is from May and June 2025 current affairs. సో ఈ ఫస్ట్ టెస్ట్కి మే అండ్ జూన్ 2025 కరెంట్ అఫైర్స్ మాత్రమే అడగడం జరిగింది. అయితే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్లో కవర్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రిలేటెడ్ టు ద ఎకానమీ. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఇండియా అండ్ యూకే ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. బికాస్ ట్రంప్ టారిఫ్లు రావడం వల్ల ఓకేనా ఈ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఇండియాకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. దానికోసం ఇట్ ఈస్ very important ఎందుకంటే UPSC have already asked the free trade agreement questions almost 2 to 3 times in the prelims. UPSC have already asked. Since this agreement is very important because UK is biggest economy for India for related to the whiskey and motor vehicles. So because of that it is a very big agreement for India. So because of that there is a high chance that UPSC can come with a question on this free trade agreement. So let us see the options. The free trade agreement aims to provide zero duty access for most of the Indian exports to the UK. So they are saying about it provides a zero duty. The major purpose of free trade agreement is to bring down the tariff to the zero. So to eliminate the tariffs. It is nothing but a zero tariff. So this statement should go correct. If one is correct, we can eliminate 2 and 3. The UK has agreed to reduce tariffs on sectors like whiskey, automobiles and certain industrial goods in a phased manner. So we are importing whiskey of that UK and automobiles and certain industrial goods. So UK is agreed and India also agreed to accept this. So this statement also should go correct. So if 2 is correct, we can eliminate C also. The agreement also covers trade in services. Usually we will think that services won't be covered. See, if the agreement covers services, it is very beneficial to the India because India is the biggest economy because of services. Because services contribute to more than 50% to our GDP. So if the agreement covers services means it is very beneficial to the India. So India and UK free trade agreement lo services kuda cover cheyadam jarigindi. So we should not confuse here. So this statement also should go correct. So option D is the right statement. Okay. So let's come to the next question. That is 82. The Golden Dome missile defense project recently seen in news is related to which of the country? So Golden Dome. So yes, from inspiration from Israel Iron Dome. Israel is having Iron Dome, right? So ఈ Iron Dome ని ఇన్స్పైర్ గా తీసుకుని అమెరికా ఈస్ డెవలపింగ్ దేర్ ఓన్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. ద నేమ్ ఈస్ గోల్డెన్ డోమ్. ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టీ లేయర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఎయిర్లో డిఫెన్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి శాటిలైట్స్ డిఫెన్స్ ఉంటుంది, ఎయిర్ డిఫెన్స్ ఉంటుంది, ల్యాండ్ డిఫెన్స్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ విధంగా వీళ్ళు డిఫెన్స్ ఫామ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కంట్రీ అటాక్ చేస్తే ఈ 3 సైడ్ నుంచి దిస్ కంట్రీ విల్ ప్రొటెక్ట్ దేర్ ల్యాండ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. సో ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ the Food and Agriculture Organization FAO's globally important agriculture heritage system very important for 2026 exams. Enduku ante why? Because this question is not asked in the UPSC prelims because UPSC is exhausted with what to say there is no option because they have covered all the areas related to this kind of recognition systems. They have asked all the areas but this is not touched. So because of this the UPSC will focus on this. So try to read it. The FAO's globally important agriculture heritage systems program recognizes and support traditional farming. Traditional farming is nothing but old agriculture practices which are very helpful still now. So this recognition is to promote the old agriculture practices. Okay. And the next one is next statement. The systems are mainly modern high input. So they are saying again modern high input mechanized farms that maximize productivity. So we already know that this recognition is for the old means the traditional farming methods. Again they are saying it is for the modern and high input method. They are saying again modern and old. Both are contradictory. Both contradiction cannot go together. So one should be correct and one should go wrong. So we already know these are old methods. So one should go correct and 2 should be wrong. So second option is wrong. So the final answer is A is C. A is true and D is false. Okay.
Consider the following statements regarding recent literacy milestones in India. Literacy milestones in India. Mizoram has become the first full functional literacy. First full functional literacy state as per Periodic Labour Force Survey 2023-2024. Okay, na? According to Ministry of Education, a literacy rate above 95% is considered equivalent to full functional literacy. Yes, actually 95% కంటే ఎక్కువగా లిటరసీ ఉంటే ఆ స్టేట్ని ఫుల్ ఫంక్షనల్ లిటరసీ స్టేట్గా రికగ్నైజేషన్ చేస్తుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియాలో ఫస్ట్ స్టేట్ ఏంటి అంటే మిజోరాం, సెకండ్ స్టేట్ ఏంటి అంటే గోవా, థర్డ్ స్టేట్ ఏంటి అంటే త్రిపుర. These are the three states till now they recognized with the full functional literacy. First state is Mizoram, next one is Goa, third one is Tripura. అలా కాకుండా ఫస్ట్ టెరిటరీ అంటే లడాక్. ఫస్ట్ టెరిటరీ బిఫోర్ మిజోరాం వాట్ ఈస్ ద టెరిటరీ అంటే లడాక్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్టేట్ కాబట్టి అక్కడ స్టేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మిజోరాం ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్. సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. అండ్ 95% వస్తే చాలు, విల్ కన్సిడర్ దట్ స్టేట్ యాజ్ ఫుల్ ఫంక్షనల్ లిటరసీ. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో ద ఆప్షన్ ఈస్ సి. కన్సిడర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Consider the following statement regarding satellite-based internet services. సో శాటిలైట్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే ఒక ప్రోగ్రామ్ అనమాట. వాటి గురించి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా ఇది మొత్తం ఎర్త్ అనుకుంటే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కొన్ని శాటిలైట్స్ ఉంటాయి. లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే 600 మీటర్స్ 600 కిలోమీటర్స్ హైట్లో, ఎర్త్ నుంచి 600 కిలోమీటర్స్ హైట్లో ఉంటాయి. ఇంకా పైన ఇంకా హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటాం, అదర్వైజ్ జియో స్టేషనరీ అంటాం. ఆల్మోస్ట్ 30,000 కిలోమీటర్లు అలా ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ శాటిలైట్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ శాటిలైట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఉన్న శాటిలైట్స్ నుంచి కానీ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ వస్తే మనకేంటి లాభం, ఇక్కడ నుంచి కానీ ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మనకేంటి లాభం, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ శాటిలైట్స్ ఇంటర్నెట్, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకేనా. ఒకవేళ మన ఇక్కడ నుంచి కానీ ఉన్న శాటిలైట్స్ కానీ ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే డేటా అనేది ఫాస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ తక్కువ కాబట్టి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే లేటెన్సీ అని పిలుస్తాం. లో లేటెన్సీ అంటే తక్కువ టైం కావాలన్నమాట. మనం డేటా షేర్ చేయడానికి తక్కువ టైం కావాలి అంటే ఫాస్ట్ సెండ్ అవుతుంది. మీరు ఏదైనా ఒక మెసేజ్ పంపిస్తే వెరీ ఫాస్ట్ సెండ్ అయింది అనుకోండి, లో లేటెన్సీ అని పిలుస్తాం. లేటెన్సీ అంటే టైం రిక్వైర్డ్, లో లేటెన్సీ అంటే తక్కువ టైం రిక్వైర్డ్ అనమాట. సో లో లేటెన్సీ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఎందుకు అంటే ఫాస్ట్ స్పీడ్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ కానీ శాటిలైట్స్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ కానీ వస్తే వీ విల్ హ్యావ్ లో లేటెన్సీ బికాస్ వీ విల్ హ్యావ్ ఫాస్టర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి కానీ వస్తున్న డేటా ఈ సిగ్నల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి డేటా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. బట్ ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ కవర్ మోర్ ఏరియా. ఇట్ విల్ కవర్ ఓన్లీ లెస్ ఏరియా కంపేర్ టు దిస్. ఇట్ విల్ కవర్ మోర్ ఏరియా, ఇట్ విల్ కవర్ వెరీ లెస్ ఏరియా. ఓకేనా. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఈ శాటిలైట్ సిస్టమ్కి కింద మనకి టవర్స్, మొబైల్ టవర్స్ ఉంటాయి కదా ప్రజెంట్, అవి అవసరం లేదు, కేబుల్స్ అవసరం లేదు. ఓకేనా. డైరెక్ట్గా మొబైల్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ మొబైల్ సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది, మొబైల్కి ఇంటర్నెట్ వచ్చేస్తుంది. లేదు అంటే మన ఇంట్లో ఏదైనా యాంటెన్నా కానీ పెట్టుకుంటే డైరెక్ట్ అక్కడికి వచ్చేస్తే ఇల్లు మొత్తం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. సో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ satellites are preferred for broadband internet because they offer lower latency, faster data transmission. This is correct. Low earth orbit means this one. Okay. In satellite internet systems, communication occurs directly between satellites and user terminals on ground without necessarily relying on terrestrial cable infrastructure. We don't need cable infrastructure. It can directly communicate. So this statement is also correct. So the option is C, both 1 and 2. Okay. 86. Again, the question is from the economy. Okay, they are asking about it. It is a simple question. What is mean by alternative investment fund? Okay na. For example, మీరు కానీ ఇన్వెస్టర్ గా అనుకుంటే మీ దగ్గర 2 crores ఉంది. ఓకేనా. బట్ మీరు ఆ 2 crores ఇండివిజువల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకోవట్లేదు అనమాట. మీరు ఏదైనా ఇంకా ఇద్దరు వ్యక్తులతో కలిసి చేద్దాం అనుకుంటూ ఉన్నారు. ఓకేనా. సో ఆ విధంగా ఒక పర్సన్ కాకుండా 2-3 persons కలిపి ఒక ఫండ్ కానీ కూడబెట్టుకుని మీ దగ్గర 2 crores, వేరే వాళ్ళ దగ్గర 2 crores, వాళ్ళ దగ్గర 2 crores, ఆ విధంగా ప్రైవేట్ పీపుల్ కంబైన్ అయ్యి ఒక ఫండ్ ఫామ్ చేసి అందరూ కలిసి ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఎక్కడైనా కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ ఫండ్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్. నథింగ్ బట్ సింప్లీ ప్రైవేట్ పూల్డ్ ఫండ్ అనమాట. ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న ఫండ్. దేనికోసం అంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం. ఓకేనా. ఒక ఇండివిజువల్ కాకుండా గ్రూప్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారనమాట ప్రైవేట్ వాళ్ళు. సో దట్ ఫండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్. ఓకే. సో ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్, దే ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్, కరెక్ట్, బికాస్ దట్ ఫండ్ విల్ బి ఇన్వెస్టెడ్ that collect money from investors, the private investors, and invest in anywhere. So and it is regulated by SEBI. Alternative investment fund is regulated by SEBI. That is also correct. So the second option will go correct. Okay. The next question is 87. Consider the following statements regarding atmospheric memory. ఓకేనా. ఈ విధంగా కానీ మీకు ఉంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది. They are saying about memory. There are 2 words. One is memory and another word there is a atmosphere. So
It says that the atmosphere will have some memory. That's it. Atmosphere will have some memory. So the discussion will go on the atmospheric memory. Okay. So let us see. The term atmospheric memory refers to ability of the atmosphere to retain the effects of past weather events influencing future patterns. So it have the power to retain the effects. Because of that, we will call it as a memory. It retaining the some kind of effects. Okay, because of that, we will call it as a memory. So because they are talking about atmosphere, this goes correct statement. The first one is correct. This concept is mainly related to long-term climate change processes and has no short-term. Okay, no short-term impact. So it is the extreme statement because no short-term. So every technology will have both effects, short-term and long-term. So this statement is having the extreme statement, so we can strike it off. So second statement is wrong. So one only the correct option. Okay. Next question. Simple question 88, but very important for 2026 prelims because it is the 2025 is the 50th year of national emergency. మన ఇండియాలో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చి 2025 సంవత్సరానికి ఎగ్జాక్ట్గా 50 సంవత్సరాలు అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్. ఓకే, దిస్ టాపిక్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్. ద క్వశ్చన్ ఈస్ సేస్ దట్ ఇన్ ఇండియా ద పవర్ టు ప్రొక్లైమ్ ఏ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఈజ్ listed in which of the following? The power to proclaim national emergency is in whom hand? That is what the question is. So always the power to proclaim is in the president. Prime Minister can recommend, not the Prime Minister as such. Cabinet can recommend to the president to proclaim the national emergency. Okay, na? But cabinet is not having the power to proclaim. It is the only president can take the decision to proclaim. Okay, na? Based on the cabinet decision, president only can proclaim it. Okay, so the statement is the president of India. B. Consider the following statements regarding Ramsar sites in Rajasthan. These days, so many Ramsar sites are adding in India. Okay, na? And India is the number one country which is having more Ramsar sites in the Asia. Because the number of Ramsar sites are increasing in number. The question is specifically related to Rajasthan. Since we are dealing with May and June current affairs. In this month, these Ramsar sites, Maynard and Kitchen wetlands, were recognized as Ramsar sites. Because of that, this question is asked. Maynard and Kitchen wetlands were recently recognized as Ramsar sites for their role as important habitats for migratory birds. Correct. These two sites are there in the Rajasthan and they are very important for the any Ramsar site is very important for migratory bird. Any. Okay. Once a site is designated as a Ramsar site, it automatically gets a legal protection under Environment Protection Act 1986 as a protected wetland. Okay, na? It is not automatically. Once a Ramsar site is designated by the UNESCO, what will happen is that it attracts the public influence, so that the states will try to protect the wetland. Okay, na? But it is not automatic. Once a Ramsar site is designated by the UNESCO, the state will, with a government order, the state will says that okay, from this day onwards, this site is protected under the Environment Protection Act. It requires separate notification, not automatic. Okay, so the automatic is wrong here. So the second statement is wrong. Only the first statement is correct. A is the option. Okay. 90. Consider the following statements about the Greater Flamingo Sanctuary. Okay, na? So in May and June in Tamil Nadu, this sanctuary is established. The Greater Flamingo Sanctuary located in Tamil Nadu, perfect, lies within the Gulf of Mannar Biosphere Reserve. This is also correct. Okay? It is located in the Gulf of Mannar Biosphere Reserve. Okay? And the sanctuary has been established exclusively to protect the Greater Flamingo species without including their migratory. Extreme statement. Okay, na? Any sanctuary, this is basic mind also. Any sanctuary not only protect that animal, it will protect other animals which are living in that sanctuary. So if you apply that basic, you can able to eliminate this option. Okay, so second is wrong. So option A is the correct one. Okay. Under 91, action 4 mission is important. It may or may not ask in the UPSC prelims, but it is very important for India because for the first time an Indian astronaut sent to International Space Station for the first time in Indian history. Okay.
సో యాక్సియం 4 మిషన్ వచ్చేసి యూఎస్ వాళ్ళు లాంచ్ చేసింది. యూఎస్ ప్రైవేట్ మిషన్ అనమాట. యాక్సియం 4 వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు, ప్రైవేట్ మిషన్. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్కి సైంటిస్ట్ పంపిస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆ సైంటిస్ట్లలో ఒక సైంటిస్ట్ ఇండియన్ పర్సన్ కూడా ఉన్నారు. అతని పేరు ఏంటి అంటే శుభాంశు శుక్ల is the first Indian astronaut to visit the ISS. So if you see here, Axiom 4 mission carried Shubhanshu Shukla for the first Indian astronaut to visit the International Space Station. This is correct. Okay. During the mission, Shukla took part in scientific experiments in microgravity designed by Indian research institutions. What is the purpose? Endukellari person ante for doing some kind of research activity. Okay na? So this statement should go correct. Okay. The mission was jointly conducted by ISRO and NASA. So meeku ee vidhanga gaani option gaani istana, this statement will go wrong only. Okay na? So organizations will be wrong. ఈ కండిషన్లో కూడా దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇది రాంగ్. యూపీఎస్సీలో కూడా ఈ విధంగా అడిగితే ద స్టేట్మెంట్ షుడ్ గో రాంగ్ అనమాట. ఇఫ్ యూ ఎలిమినేట్ 3, యూ విల్ గెట్ 1 and 2 ఆప్షన్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ బై ద ఇస్రో అండ్ నాసా, ఇట్ ఈస్ బై ద యాక్సియం 4 ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ద సపరేట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ దట్ ఓన్లీ లాంచ్డ్ ద మిషన్. ఇండియా AI మిషన్. I think this mission is launched in 2019. Okay. India AI mission. So by the name itself you can recognize that. It is something related to artificial intelligence. The mission that is India is launched. So what is the purpose of any mission? To promote. For example, it is the AI mission to promote AI. If it is a quantum mission, to promote the quantum computing. If it is for anything agriculture mission, to promote the agriculture. So since it is the artificial intelligence mission, so it is to promote the artificial intelligence. Okay. The mission aims to promote the use of artificial intelligence. Correct, right? So we already know the mission purpose is that. In any sector, not only in this sector, in any sector. So this statement should go correct. And mostly this ministry, it is implemented by so-and-so ministry under centrally sponsored scheme. This statement, if UPSC have asked, this statement should go wrong. Okay, because ministries will be wrong. But in this case, in this question, I have given this statement as correct. Because you should aware of it. Okay, it is launched by MITI, Ministry of Electronics and Information Technology, as a centrally sponsored scheme. Centrally sponsored scheme is nothing but central also will share some amount for this scheme and state also will share some amount to this scheme for the implementation. Central sector means completely by the center. There is no contribution from the state. That is central sector. Centrally sponsored means center also will contribute some amount, state also will contribute some amount. Okay, so both will combine and implement the policy. So that scheme is nothing but centrally sponsored scheme. So this is India AI mission also centrally sponsored. Okay, this statement is also correct. So both 1 and 2 are correct. Okay. Next one is Sallekana or Santara, often seen in news, is related to which of the following? Santara is a process in the Jainism to attain moksha. So what is the purpose of your life? The final life? Every person's purpose is to attain moksha. Not only a person's, the animal's purpose also to attain the moksha. Okay. So for every living being, the final destiny of life is to attain the moksha. Moksha is nothing but going to the swarga, some kind of like that. Okay. సో జైనిజంలో ప్రాక్టీస్ ఉందన్నమాట సల్లేఖన అని. ఈ ప్రాసెస్ దేనికోసం అంటే ఈ స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి లేదా మోక్షానికి పొందడానికి అనమాట. సో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, సో వాళ్ళు చనిపోవడానికి కూడా అనమాట. వాళ్ళు ఏంటంటే దేవునితో మీట్ అవ్వాలనుకుంటారు అనమాట. ఏ విధంగా అంటే వాళ్ళు ఫుడ్ కానీ నీళ్ళు కానీ తీసుకోకుండా అలాగే ఉండి చనిపోతారు అంటే సోల్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఈ విధంగా ఫాస్టింగ్ చేసి కానీ చనిపోతే, అంటే దేవుని తలుచుకుంటూ ఫుడ్ కానీ తీసుకోకుండా వాటర్ తీసుకోకుండా కానీ చనిపోతే వాళ్ళ సోల్ అనేది దేవునితో మీట్ అవుతుంది. సో దే విల్ అటైన్ ద మోక్ష అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందన్నమాట. ఓకేనా. సో రాజస్థాన్ హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సూసైడ్ లాగా ఉంది ఇది, సో బ్యాన్ చేయండి అని రాజస్థాన్ హైకోర్టు చెప్తుంది. ఎందుకు అంటే మేలో ఏమవుతుందంటే 3 year గర్ల్ని ఒక రిలీజియస్ హెడ్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఇన్స్పైర్ చేసి, ఓకేనా, వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఆ 3 year ఉన్న చిన్న పాపను ఏం చేస్తారంటే సల్లేఖన ద్వారా, ఓకేనా, ఆ మోక్షాన్ని సంపాదిద్దామని సో చనిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో అందుకోసమని ఈ టాపిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ యూపీఎస్సీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్, సాంతారా ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ రిలీజియన్. ఓకే. సో ఈవెన్ దో రాజస్థాన్ హైకోర్టు బ్యాన్ చేసినా సరే సుప్రీంకోర్టు దాన్ని స్టే చేసింది అనమాట. ఓకే, వి విల్ రివ్యూ అన్నట్టు. అందుకు ఇంకా స్టిల్ ఇన్ ప్రాసెస్ కాబట్టి, సో స్టిల్ జైనిజం ఈజ్ ప్రాక్టీసింగ్ దిస్ ప్రాసెస్, స్టిల్ దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ అ జైన్ రిలీజియస్ ఓ ఆఫ్ వాలంటరీ ఫాస్టింగ్ అనమాట. అంటూ డెత్, చనిపోయేంత వరకు ఫాస్టింగ్ ఉంటారు అనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ వాలంటరీ, అంటే పెద్దలు చెప్తారనమాట ఇలా చేసి ఇలా వస్తుందని, నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారనమాట. బట్ ఇట్ ఈస్ ఫైనల్ డిసిషన్ ఈజ్ ఆన్ దట్ పర్సన్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జైన్ ప్రాక్టీస్. సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్.
Next one. Consider the following statements about the Dewas water harvesting model. Water harvesting model. So the name says that it is something related to this is the model you don't know, but you know it is nothing but a water harvesting model. Water harvesting model. Okay, na? What is the purpose of water harvesting? What is the purpose of water harvesting? Maybe for drinking purpose. Okay, na? For example, ఏదైనా ఎడారి ప్రాంతంలో అయితే ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ వాన వచ్చినప్పుడు హార్వెస్ట్ చేసుకుంటారు డ్రింకింగ్ పర్పస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తాగడానుకున్నాయి బట్ అగ్రికల్చర్ లేరు అనుకోండి, సో అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం వాటర్ అనేది హార్వెస్ట్ చేసుకుంటారు. లేదు అంటే కొన్ని ఏరియాస్లో బోర్వెల్స్ ఎక్కడైతే వాటర్ లెవెల్స్ పడిపోయింటాయి గ్రౌండ్ వాటర్, సో అక్కడ కూడా వాటర్ హార్వెస్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఇట్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ యూజెస్ అనమాట. సో ఏ పర్పస్ అయినా కరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మోడల్ కంప్లీట్ దీనికోసం యూజ్ చేస్తారని లేదు, దేనికైనా డ్రింకింగ్ వాటర్కి యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా క్రాప్స్ ఏదైనా అగ్రికల్చర్ పర్పస్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా గ్రౌండ్ వాటర్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు, దేనికైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో Dewas model uses rooftop rainwater harvesting filter system. There is a filter system that channels filtered roof water into the service tubes for groundwater recharge. ఓకేనా. ఏం చేస్తుందంటే రైన్ వచ్చినప్పుడు ఈ రెయిన్ వాటర్ని రూఫ్ టాప్లోనే స్టోర్ చేసి వాటిని ఒక ఫిల్టర్ ద్వారా పంపించి ఆ ఫిల్టర్ చేసి ఆ వాటర్ని ట్యూబ్వెల్స్కి పంపించి దాని ద్వారా గ్రౌండ్ వాటర్ని రీఛార్జ్ని పెంచుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద గుడ్ పర్పస్ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్. సో ది స్టేట్మెంట్ ఆల్సో షుడ్ గో కరెక్ట్. ఓకే, ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. ద మోడల్ వాస్ డెవలప్డ్ బై ISRO, Indian Space Research Organization, and implemented across all households. All is the extreme words. All is the extreme words. And it is not developed by, I already said the organizations will be wrong. It is not developed by ISRO. It is developed by Mohan Rao IAS. Mohan Rao IAS, the founder of Raos Academy. Okay, na? Mohan Rao IAS, the founder of Raos Academy, developed this Dewas model for the rainwater harvesting to boost groundwater recharge. So the water table in the groundwater will increase. Okay, na? So the option is second is wrong, one is correct. So option is A. 95. Assertion and reason. Amrit mission. Okay, na? Amrit mission aims to provide universal coverage of water supply and sewage to improve urban living. Amrit mission is for urban transformation. Amrit mission is for urban transformation. Transformation in for drinking water, sewage, so wastewater, and also for greenery purpose. These are the three purposes of this mission: to transform the urban by providing drinking water for all urban areas, pure drinking water without any contamination, and sewage treatment. That means the wastewater treatment. Okay, na? We should not that water to the rivers. Treat it, clean that sewage, and we have then only we can let the water will go into the rivers. So sewage treatment and the green park, greenery development in the urban areas, because the temperatures are very very high in the urban areas. Okay, na? Because of that, if we develop the green areas, at least the air will be the fresh and it will maintain the coolness in the urban areas. These are the three purposes. So they are saying about water supply and sewage. This is correct. It focuses mainly on, we already know what it will focus mainly on: drinking water, sewage, and greenery. And they are saying it is constructing roads and high-rise buildings. It is not the purpose of this. So second is wrong. So A is true and R is false. Okay. So in recent years, 96 question. In recent years, India has witnessed several incidents of glacial lake outburst floods in the Himalayan region. In this context, consider the following. They are asking about a concept in the geography or environment, that is glacial lake outburst floods. We will call it as Gulf anamata. So actually what will happen is that in Himalayas or any this glacier places like Antarctica somewhere, so there will be a lake. The lake is filled with glacier, means ice. The lake is filled with ice. It is connected to the hill areas with some channels. How the lakes are connected to some kind of rivers, some kind of water channels. In the same way, it also connected with some kind of channels. It is also filled with the glaciers. Again, here also channels. Again, glacial lake. Like this it will be. When the temperatures are very high, or because of so-and-so regions, the pollution or global warming or temperature increase, what will happen is that this ice will melt and the ice will be converted into water. Okay, here also this ice will be converted into water. This water will come here. Okay, and here they overburden, so this water will come here. It also will melt. What will happen is that all this water will reach this place, and the capacity of this lake will be some, and it cannot handle this much of water. What will happen is that it will burst. It will burst and it will release all the water down to the villages what are living south of this lake. This phenomenon we will call it as, this bursting of this lake we will call it as Gulf.
glacial lake. This is nothing but glacial lake. Outburst, floods anamata. Because of this burst, there are floods, lot of floods. Okay. Gulf occurs when the natural dams of glacial lake made of ice or loose rock suddenly burst. It will burst and release water. Okay, this is statement. Rising temperatures and rapid melting of glaciers increase the risk of yes. Okay. Gulfs are most frequent in high mountain regions where glaciers are retreating rapidly. Retreating nothing but so previously glaciers are up to this. Now retreating means this is melted and glaciers are now up to this part only. This is fully melted. There is no glaciers coming down. The glaciers area is coming down. That we will call it as retreating. Okay. Yes, it is in the mountain regions because mountains only will contain the glaciers. Normally not in the plain side. Mountains only will contain the glaciers. So the Gulf also will be more in that area. So this is also correct. So 1, 2, 3 are correct. So the option D is correct one. Okay. 97. Consider the following statements regarding inflation in India. Again, economy question. Inflation in India. Inflation is nothing but consistent increase of prices in the market. Increase of prices in the market, both for the goods and services. Okay. So inflation reduces the purchasing power of the money. They are saying it will decrease the purchasing power. Purchasing power is nothing but so with for example, you are having an 100 rupees note. How much you can buy? For example, in normal condition, for 100 rupees, you can able to buy 2 kg of mango. Because of inflation is nothing but price rise, right? You are having same 100 rupees, but you can able to buy only 1 kg of mango. Because the kg mango price is increased. That only will call it as inflation, right? The purchasing power means here the 100 rupees will have purchasing power of 2 kgs. If you are having 100 rupees means you are nothing but you are having 2 kg of mango. But in inflation, you are having 100 rupees means you are having just 1 kg of mango. Why? Because that purchasing power for that 100 rupees, the power has come down. Okay, from 2 kgs to 1 kg. The power of that 100 rupees has come down. That is nothing but the purchasing power. Okay, na? Once upon a time you can able to purchase 2 kgs. Now you can able to purchase only 1 kg. It came down, right? That is nothing but purchasing power. It came down in the inflation. So the statement should go correct. Okay. Now, inflation, it benefits borrowers at the expense of lenders when inflation is higher than expected. So when there are inflation is higher, what they are saying is it benefits borrowers and at the expense of lenders. Nothing but there is a lender. Okay, this person, this bank, for example, take it as bank. It is a lending some loans to some people. The borrower borrowed money. Nothing but he is a debtor. Nothing but he is a loan taker. He is taken the loan taken. Okay, na? He is nothing but borrower, nothing but debtor, nothing but loan taker. Okay, na? This person is nothing but lender or creditor. Loan giver. Both, anything is same. If this person will call it as lender, creditor, or loan giver, this person is nothing but borrower, debtor, or loan taker. Okay, na? So normally in inflation, this person will be benefited. Whoever taken the loan, this person will be benefited. Whoever given the loan, this person will be loser. Okay, na? This person will benefit, this person will lose. Okay. So lenders will lose at the expense is nothing but a lose. Okay. So this is correct and it benefits borrowers. Borrowers are nothing but this debtor. So it benefits. So this is also correct. So the statement 2 also correct. Okay. One is correct and two is correct. So 1 is correct, 2 is correct. 1 is not there, 2 is not there. So either A or D is the correct statement. Let us see the third statement. In India, the inflation rate has remained constantly high and uncontrollable. Okay. Throughout last decade. 3 extreme statement. Throughout uncontrollable last decade. 3 are extreme statements. You can blindly cancel that. So option A is the correct answer. Okay. Consider the following statements, following activities. So how many of the following activities can be done using deep fake technology? They are asking how many of these. They are given four activities, and how many of these 4 activities can be done by using deep fake technology. Deep fake technology is nothing but we are understood right from this word. It is related to technology about the faking of something. For example, Modi is somewhere. Okay, na? So మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూస్తుంటాం కదా మోడీ మాట్లాడినట్టు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేవంత్ రెడ్డి గారు అండ్ కేసీఆర్ కలిసి డాన్స్ చేస్తున్నట్టు. ఆల్ దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫేక్ వీడియోస్ ఓన్లీ అండ్ దిస్ ఆర్ ద డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ ఓన్లీ. ఓకేనా? సో లేనిది ఉన్నట్లు క్రియేట్ చేయడం అనమాట. ఓకే. క్రియేటింగ్ రియలిస్టిక్ బట్ ఫేక్ వీడియోస్ కరెక్ట్. దే కెన్ క్రియేట్ అంటే నార్మల్ గానే ఉంటాయి బట్ ఫేక్ వీడియోస్ అవన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. క్లోనింగ్ పర్సన్స్ వాయిస్ అనమాట. ఇక్కడ వీడియోస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, సో వాయిస్ ఆల్సో క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. జనరేటింగ్ ఫేసెస్ ఆల్సో క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. And verifying authenticity of digital content. This is wrong. We cannot verify because it is fake. Because these videos are fake, we cannot verify the authenticity. Okay, na? So fourth is wrong. If fourth is wrong, only
3 statements. Only 3 statements. So the option is C. Okay. Now, Sikkim became part of India through peaceful and democratic process. See, Sikkim became part of India in 1975 by 36th Constitutional Amendment Act. Through 36th Constitutional Amendment Act, Sikkim became part of India in 1975. Okay. Before this, the Sikkim is ruled by king, monocratic king. Okay. Before 1975. What will happen is that people are not liking the rule of that king, so they revolted against the king, and a referendum was conducted in the Sikkim and to join India or to stay separately under the king. And most of the persons are voted to join to the India. So through a referendum, because of that, India have included that part into the India. Okay, and the monocratic rule has abolished. Okay, so Sikkim became part of India through a peaceful and democratic process. The people of Sikkim voted in favor of joining India. So people of Sikkim voted in favor of India. The people have decided. Because of that, we are calling it as a democratic process. So it explains this, so that both statements are correct. So both A and R true, and R is correct explanation of the A. So A is the option. And one more important thing is, this is also 50 years. 2025 is the 50th year for this Sikkim integration into the India. So emergency also 50th year, and Sikkim integration also 50th year. So both are important. UPSC can ask from definitely a question will come either from this topic, Article 1 to 4, otherwise national emergency. From these two topics, a question will come in the prelims for sure. Okay, so try to get a more clarity on these two topics. You should not miss the question if it comes in the exam. Okay. So last question for today's discussion is the 100th one. Consider the following pairs of countries or regions and their dispute. They are asking about the disputed regions and the countries that are involved in that dispute. So if you see the second statement, they are given the Kashmir. So we know that Kashmir is part of India and some part is occupied by the Pakistan. So because of that, there is a conflict and dispute is going on between India and Pakistan that everyone is aware. So this statement is correct. It is between India and Pakistan. If 2 is correct, so we can eliminate option D because 2 is not there. Okay, no? Now, first is South China Sea. Okay, no? So if it's there is a mention of China. Okay. So from this you can infer that it is a conflict between China and some other countries. So if you see the answer, so China is mentioned. So China should be part because the South China Sea. You have to rectify whether Philippines is part of this dispute or not. So if you know the geography of South China Sea, okay. So top Japan is there. So South China Sea won't touch there. Comes the Philippines. And if you come down of this, Indonesia will be there, Malaysia will be there, and Brunei will be there. And even somewhere here Vietnam will be there. Okay, and Cambodia will come here. So all these countries, whatever the countries that are surrounding here, with each and every country that surrounds the South China Sea, from all these countries, China is having the dispute. If we have awareness that Philippines is present surrounding this South China Sea, then you can able to answer this question. Not only with this Philippines, China is having dispute with Japan regarding the South China Sea, and with Malaysia, with Indonesia, and with Brunei, Vietnam, and each and every country that is there. So if you know that Philippines is part of this surrounding the South China Sea, you can able to answer this. So the first statement is also correct. It is a dispute between China and Philippines. So if first one is correct, we can eliminate option B. Okay. So the remaining options are A and C. So let's see the last one. Falkland Islands is the dispute between Argentina and United Kingdom. So actually Falkland Islands are part of. So those are just if you know the world map. So these islands are present just beside the Argentina. Argentina పక్కనే ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ దీస్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై యునైటెడ్ కింగ్డమ్. ఒకప్పుడు కాలనైజేషన్ జరిగినప్పుడు ఓకేనా ఏం చేశారు అంటే దిస్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కాలనైజ్డ్ దిస్ ఫాల్క్లాండ్ ఐలాండ్. సో ఆ ఏరియాని మొత్తం వదిలి వెళ్ళిపోయారు అనమాట యూకే వాళ్ళు. బట్ దే ఆర్ నాట్ లివింగ్ దిస్ ఐలాండ్. బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇమీడియట్ టు ద అర్జెంటీనా. అర్జెంటీనా పక్కనే ఉంటుంది. అర్జెంటీనా ఏం చెప్తుందంటే ఇది మా ల్యాండ్, మీరు వదిలి వెళ్ళండి అంటుంది, కానీ యూకే మాత్రం నాట్ లివింగ్ దట్ ఐలాండ్. సో ఇట్ ఈస్ అ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ అర్జెంటీనా అండ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఆప్షన్ సి is the correct one. So we have covered current affairs of May and June 2025 current affairs, and I have asked 20 current affairs questions in the test, and those questions are
ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద PYQs, లైక్ ఎమర్జెన్సీ అయినా తీసుకున్నా, సల్లేఖన తీసుకున్నా, లేదా సిక్కిం గురించి తీసుకున్నా, లేదా గోల్ఫ్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నా, ఏ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నా purely on the, and even this disputes also many time asked in the UPSC. All the questions are framed according to the UPSC. That's it about the discussion of the current affairs. So let us meet in the next session for next test that is going to be conducted on the coming Sunday. Thank you so much.